بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في سلسلة نظرية الأوتار مقارنة مع نظريات علي يوسف، وفي الحقيقة هذه الحلقة إكمالا للحلقة الثالثة، وتأخذ نفس عنوان الحلقة الثالثة: اشتقاقات درجة الحرارة هوكينج من المترية تثبت عدد من الفرضيات في نظريتي. يعني في الحقيقة إكمال الفيديو السابق وجدت عدد من أيضا الفرضيات الغريبة جدا، يعني تثبتها هذه هذا اشتقاق في غاية الأهمية صراحة. اشتقاقات درجة الحرارة من المترية، يعني تخيل أن اشتقاق يتم عن طريق المترية، مترية مينكوسكي ومترية ريندلر ومترية هارت الهوكينج. يعني ثلاثة متريات غريبة جدا يعني صراحة، أول مرة تمر علي يعني. وهذه تعتبر إكمالا للمحاضرة السابقة، وبإذن الله تعالى يعني سنرى بعد ذلك أو سنشاهد في هذا الفيديو يعني أشياء غريبة جدا بالنسبة لي. يعني ربما المشاهدون بعض المشاهدون عارفين يعني ما أقوله جيدا لأنه يكون درسوه بعمق شديد، لكن بالنسبة لي أمور غريبة لأن أول مرة أن أشاهد هذه السلسلة، وأحاول أن أعمل مثل الترجمة الفورية، بحيث أنه من المفترض أنه أنا أشاهد السلسلة كلها ثم في الإعادة أقوم بنشر فيديوهاتي لأنه يكون عندي فكرة عامة. لكن في هذه السلسلة اشتغلت بطريقة أخرى بحيث أنه أنشر فيديوهاتي مع قراءتي للسلسلة مباشرة، وهذا طبعا أمر صعب قليلا بالنسبة لي، خصوصا أنها أول مرة تقابلني. المهم تعال نشوف الفيديو ونشوف مزيدا من الاتفاقات بين نظرية واشتقاقات درجة الحرارة هوكينج أو التفسير الفيزيائي لدرجة حرارة هوكينج في الثقب الأسود. Content is provided under a Creative Commons license. Your support will help MIT OpenCourseware continue to offer high-quality educational resources for free. To make a donation or to view additional materials from hundreds of MIT courses, the black hole horizon, and Minkowski must observe we will talk about the physical interpretation of this temperature. Okay. So let me just write down what this temperature means in words. So I will use black hole as an example. You can say exactly parallel things for the Rindler. He said if you consider a quantum field theory in the black hole space-time, okay, then the vacuum state, so when you put the quantum field theory, say, in the space-time, you always ask what is the vacuum. Then the vacuum state for this QFT obtained via the analytic continuation procedure
from Euclidean signature is a thermal equilibrium state. Let's go on. Thermal equilibrium state with the stated temperature. Okay. Okay. So emphasize. الكلام ده معناته شنو؟ ده كلام خطير جدا ومهم جدا جدا. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أن الفاكيوم ستيت أو الزيرو بوينت انرجي is not unique. سيقولها هذه يعني مباشرة not unique. يعني هذا الستيت أو هذا الزيرو بوينت انرجي تعتمد على الجاذبية. هو طبعا سيربطها بالزمن، وبما أن الزمن عبارة عن دوائر حول الكتلة، وبالتالي فإن الزمن يؤثر في الفاكيوم ستيت. وهذه نظريتي ما تقوله أن الفاكيوم ستيت أو الفاكيوم زيرو بوينت انرجي ما هو إلا الجاذبية. زاد الجاذبية زاد الفاكيوم زيرو انرجي، ناقص الجاذبية ناقص الفاكيوم زيرو انرجي. وبعد ذلك درجات الحرارة تعتبر ماذا؟ تعتبر higher levels أو طاقات عليا للفاكيوم ستيت. إذا الفاكيوم ستيت يعتمد على الجاذبية. هذا ما سيقوله هذا المحاضر. وكيف تعتمد على كيف يكون الزمن دوائر حول الكتلة؟ الأمر بسيط جدا جدا. معادلة الطاقة تجد أن في مقام معادلة الطاقة هو عار تكعيب. طيب تعال نشوف معادلة الطاقة. هذه معادلة الطاقة، المعادلة التي بالأعلى. انظر إلى هذه المعادلة عبارة عن عار تكعيب بسط، وإذا قلبت المعادلة ستعطينا عار تكعيب في المقام، ويمثل شكل كرة، يمثل شكل كرة. وبالتالي نجد أن يو ناقص في هذا الكل اس ناقص واحد، لأنه نحن قلبنا المعادلة، يساوي ام اس 4 على ار تكعيب، وهذا ما يمثل كرة. وبالتالي الزمن يكون بشكل دوائر. المعادلة الثانية أيضا تخبرنا بهذا، أن الزمن عبارة عن ام اس 3 على 2 على ار اس نص، وبالتالي هذه النسبة تجعل أنه الزمن في الشكل دوائر. وبالتالي تتأثر الزيرو بايت انرجي او الفاكيوم ستيت بهذا الزمن. كل ما زاد التايم دايليشن، طبعا داخل الثقب الاسود لن يكون تايم دايليشن، انما سيكون تايم كونتراكشن او معدل تدفق الزمن سيكون اعلى. اما خارج الثقب الاسود سيكون هناك تايم دايليشن، والتايم دايليشن هو السبب في انه تجعل درجة الحرارة منخفضة كما سيقول المحاضر فنايت، يعني محدودة. لكن داخل الثقب الأسود درجة الحرارة ستكون عالية جدا. طيب تعالوا نرجع. So emphasize, when you want to talk about temperature, you first have to specify what is the time you use. Okay, so this temperature refers to this particular choice of time, and so this is the temperature corresponding to observer who are using this time. Okay, and this is the time, as we said, corresponding to observer living at infinity, and so this would be the temperature observed by the observer at infinity. So similarly, this temperature is a temperature for given of the render observer at some location of rho. So this is for local observer. If you just talk about the eta, then the temperature is just h divided by 2 pi, because theta is periodic in 2 pi. And if you ask what is the temperature associated with eta, it's just h bar divided by 2 pi.
Okay? So any question regarding this statement? So now let me, this statement itself is a little bit abstract, so let me elaborate a little bit. And let me make some remarks. So the first is that the choice of vacuum for QFT in the curved space-time is not unique. Okay, so this is the standard feature. This is a standard feature. So if you want to define a quantum field theory in the curved space-time, because in general in the curved space-time there's no preferred choice of time. So in order to quantize a theory, you have to choose a time. So depending on your choice of time, then you can quantize your theory in different way, and then you have different possibility, different possibilities of what is your vacuum. So in other words, in the curved space-time in general, the vacuum is observer dependent. Okay. So of course, the black hole is a curved space-time. ربما سمعتم كلمة observer dependent. كلما دخل الobserver داخل الثقب الأسود كلما تغير الزيرو بوينت انرجي أو الفاكيوم ستيت لأنه يتغير الزمن داخل الثقب الأسود. هذا الأمر تجدونه في كتب الحلقات 36 37 38 39 وهي نظرية سيرياك. نظرية سيرياك تعبر عن هذا الأمر بشدة وبوضوح كامل. So the procedure we described, so the particular analytic continuation procedure we described, so the procedure we described corresponds to a particular choice. To a special choice. Of the vacuum. In the case of a black hole, this has been called to be the Hawking vacuum. Because the Hawking first defined it from this Euclidean procedure. And for the Rindler space-time, so we will see a little bit later in this class, in today's class, that this is actually the choice of vacuum is actually just corresponding to the standard Minkowski vacuum. Okay, reduced to the Rindler patch. Okay. So of course you can actually choose the vacuum in some other way. For example, say if for a black hole instead of periodically identify tau with this period, we can choose not to identify tau at all. Okay, suppose for a black hole in Euclidean signature, we take tau to be uncompact.
Okay, so we don't identify. So this corresponding to a different Euclidean manifold. Okay, then that corresponding to a different Euclidean manifold. And through this, and again, you can really continue the Euclidean theory on this manifold back to Lorentzian to define a vacuum. Okay, and that gives you a different vacuum from the one which you identify tau. Okay, so this gives you a so-called Schwarzschild vacuum. Or sometimes people call it Bourwell vacuum because Bourwell have worked on it in the early days before other people. And in fact, this Schwarzschild vacuum is the most natural vacuum. This is the, in fact, this is the vacuum that one would get by doing canonical quantization in the black hole in terms of just this Schwarzschild time t, okay? So let me just emphasize. So this is a curved space-time. You can just put a quantum field theory in this space-time, and there's a time here, which is actually the space-time is time-independent. So you have a time-independent Hamiltonian. So with respect to this time, and so in principle, you can just do straightforward canonical quantization. And that quantization will give you a vacuum. And that vacuum would correspond to the same as you do analytic integration to the Euclidean and don't compactify tau. Okay, because you just, there's nothing special. It's just like when you do the zero temperature field theory in the standard Minkowski space-time. But when you compactify tau, then you get a different vacuum. Is what we now call this Hawking vacuum. And it's what you get the finite temperature. Okay? Is this clear? Yes. How physical? So, in what sense are these different vacuums physical or not? Yeah, I will answer this question a little bit. Yeah, just right now I want you to be clear. Right now we have two different vacua here, corresponding to two different ways of doing analytic integration. Yeah. And one way you compactify tau, and one way you don't compactify tau. And the way you don't compactify tau is actually the most straightforward way. So if you just do straightforward canonical quantization using that time, then that will be the vacuum you get. So that's why this is called Schwarzschild vacuum. Okay? So do you then have a singularity at the horizon? I will talk about that. So similarly, for the Windler, again, if you do straightforward canonical quantization in this space-time with eta as your time, then when you go to Euclidean signature, you won't compactify the Euclidean version of eta, then you won't compactify theta. Okay? So if you take the theta to be uncompact, then you get what is so-called Windler vacuum. So it just, again, can be obtained okay.
Then you ask, then why do we bother to define those vacuum? Why do we bother to make this identification? Given that this is the most straightforward thing to do, say when we consider this quantum field theory in such curved spacetimes. So here is the key, and so that's where the geometric consideration become important. So again, let me just first use the black hole as an example case. So in the Schwarzschild vacuum, okay, so the corresponding Euclidean manifold is singular at the horizon. Okay, so we explained last time when you do this analytic calculation, the space-time is regular only for this periodic identification. Okay, for any other possibilities, then you will have a conical singularity at the horizon. So this implies the Euclidean manifold is singular at horizon. Say if you compute the correlation functions, etc., then you can have singular behavior at the horizon. Okay, in particular, when you analytically continue to Lorentzian signature, then that means that observables, physical observables, often are singular. طبعا الغرض من كل هذه الإجراءات هي ماذا؟ هو أنهم لا يستطيعون أن يعبروا ما يسمى بالسنجلاريتي في الثقب الأسود. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون ما يوجد داخل، ليس هناك معلومات تخرج من داخل الثقب الأسود. لهذا هم يعتبرون أن أفق الحدث هو السنجلاريتي. طيب، وبالتالي بما أن السنجلاريتي هو أفق الحدث، هم سيدرسون الفيزياء قريبة من السنجلاريتي وسيربطونها مباشرة مع فضاء ريدلر. فضاء ريدلر يتعامل فقط بالتسارع ولا يتعامل بالجاذبية والسنجلاريتي. بموجب هذين المساقين، فيزياء الثقب الأسود أو جيومتري للثقب الأسود وجيومتري لريدلر، سيخرج مبدأ التكافؤ بين الهولوغرافي أو مبدأ الهولوغرافي الذي يكافئ بين كيو اف تي اي دي اس كيو اف تي اللي هو انتي دي ستر كيو اف تي، أو نقول أنه مبدأ الذي شرحناه في أول الفيديوهات، أنه الهولوغرافي يساوي كيو اف تي in fixed space time. هكذا هذا المبدأ، هذا هو المبدأ، أن الهولوغراف يساوي هذا بموجب هذين الفضائيين المختلفين، فضاء ريدلر الذي يتعامل بالتسارع، وفضاء الثقب الأسود الذي يتعامل بفيزياء مختلفة التي كما يقال أنها فيزياء هوكينج، لكنه طبعا هو فضاء واحد حسب نظرية علوية، هو فضاء واحد، ليس هناك اختلاف وليس هناك سنجولاريتي. صح أنه درجة الحرارة تزيد عندما نصل إلى أفق الحدث داخل الثقب الأسود، داخل أفق الحدث ما يحصل هو أن الكتلة تضعف، كتلة الجسيمات تضعف، بما أن درجة الحرارة عالية هناك لكن كتلة الجسيمات تضعف، وبالتالي نظرية على يوسف استطاعت أن تعبر بعد أفق الحدث. وفي حين أنه هذه النظرية الهولوغرافي لا تستطيع أن تعبر، لن تستطيع أن تعبر، لأنه هي تعتمد على القياس، لا يوجد قياسات داخل الثقب الأسود لا تعطي قياسات، وبالتالي سيكون هنا فجوة
لكننا سنغفرها إن شاء الله في نظرية السترينج ثيوري، وبعض اللمحات التي نجدها في الكلاسيك بلاك هول، الأربعة 5 محاضرات الأولى دي، نحن سنجد بعض المقتطفات التي نربط بها مع تنبؤات نظرية علي يوسف داخل الثقب الأسود وهذه المحاضرات أو هذه السلسلة. طيب تعالوا نواصل. At the horizon. Okay, so when I need continue to Lorentz signature. For example, which actually I should have made it a p-set problem, but I forgot earlier. For example, you can check yourself that just take a free scalar field theory. You compute the stress tensor from this free scalar field theory, and you find the stress tensor of this theory blows up at the horizon in the Minkowski vacuum. Okay? And this is not the case for the vacuum we obtained by doing analytic integration this way. Okay? So this is not the case for Hawking vacuum. Okay? So Hawking vacuum just is the name for the vacuum we obtained by this analytic integration procedure, for which all observables are regular, just by essentially by definition, by construction. Okay. So essentially by construction, because the Euclidean manifold is completely smooth, and if you want to compute any correlation function, for example, you can compute the Euclidean signature, and then analytically continue back to the Lorentz signature, because it's smooth at the horizon in the Euclidean signature. Analytic continuation back will also give you a regular function at the horizon there. Okay. So similar remarks apply to the Rindler space, and the standard, this Rindler vacuum will be singular at this Rindler horizon. Okay, will be singular at Rindler horizon. So, since from the general relativity, the horizon is a smooth place. Okay, you can. The curvature there, there's nothing, the curvature there can be very small if you have a big black hole, etc. So, so physically we believe that this Hawking vacuum are more physical than, for example, the Schwarzschild vacuum. Okay? But Schwarzschild vacuum is still often useful for certain purposes. But if you want to consider, say, physical observables, then the Hawking vacuum should be the right one to use, if you don't want to encounter singularities at horizon. Any questions? Yes? Is there a temperature associated with the Schwarzschild vacuum? No. Yeah. T equals 0? Yeah. Yeah. Yeah, because for example, Euclidean tau is uncompact. Yeah. So singularity of the physical variables goes up is a unique way we consider the Hawking. Yeah, that's right. Yeah. No other reason? I would say this is the physical reason. If I think about it, I might find other not so essential reasons. Yeah, but at the moment, I could not think of any others. Yeah. So if I understand correctly, so when you quantize a theory in curved spacetime, you have to choose a space-like foliation of your spacetime, and then you quantize it on that foliation, basically. Yeah. So the problem is that, so I still don't understand, so the different ground states that you get for different possible quantizations based on different foliations, like, they're not
To what degree are they compatible versus incompatible with each other? Like, I mean, are they like at odds with each other, or are they just, you know, like is one more real than another one, or is it just sort of an artifact of your coordinates and there are things that we can do which are independent of which one we end up with? Yeah, so in general, first, in general, they are physically inequivalent to each other. For example, in this case, the swashed vacuum is physically inequivalent to the Hawking vacuum. And actually, with a little bit of work, one can write down the explicit relation between them. And so from the perspective of the swashed vacuum, the Hawking vacuum is a highly excited state, and vice versa. So vice versa. And for local observable, say in the for local, it depends. I think the vacuum is more like yeah. You have to. Sometimes certain vacuum is more convenient for certain observer, and certain vacuum is more convenient for that observer. Sometimes depend on your physical applications, etc. Yeah. Any other questions? So we cannot treat these two vacuums as like some transformation. Yeah, there is some transformation between them. So can we say it's just the same, like we do canonical transform to an operator or something? No, they're different states. They're completely different states. You can relate them in a certain way, but they're different states. Yeah, they're different states. If they are different, then why we cannot say one is wrong? They are because, for example, if it's singular, it's not physical, why we just don't discard? Sorry? Why? Yeah. Physically, we do discard it. Physically, we don't think the swashed vacuum is. So here, there's assumption. So assumption is that we believe that physics is non-singular at the horizon. So this is a basic assumption. And if that's the basic assumption, then you should abandon swashed vacuum as the physical choice of the vacuum. You should just then you say then if you really do experiment in the black hole geometry, then what you will discover is the property of the Hawking vacuum. But if our physical assumption is wrong, that actually black hole horizon is singular, then maybe swashed horizon will turn out to be right. But in this case, but we actually don't know. We cannot really do experiment in the black hole, so we cannot really check it. Right. But we can measure black hole temperature from infinitely far away, and in the Schwarzschild vacuum it would be zero. No, but you cannot measure it. We have not been able to measure it. Okay. And what about the LHC, like micro black hole production? Like if first produce the black hole first. Yeah, we will worry about after we have produced the black hole. If they didn't radiate, they would not decay at all, right? Yeah, then you may also not see it. Yeah. Anyway, so okay, so this can be considered as a physical interpretation of the temperature. Is that the regularity at the horizon forces us to be in this Hawking vacuum, and then the Hawking vacuum is like a thermal state. Okay, so now let me explain why they will behave like thermal states. Okay, so let me go to the second thing I will explain today. Is the physical origin of the temperature. Okay. So again, I can use either black hole or the Rindler example. The mathematics are almost identical, but I will use the Rindler example because the mathematics is slightly simpler. Okay. So I will use the Rindler space-time. So I will explain. So I will explain using the. So I will use the Rindler example. So I will explain
that this choice of theta to periodically identify theta plus 2 pi corresponding to the choice of a Minkowski vacuum. Okay. Then the second thing I will do is I will derive this temperature. Derive the temperature. Using a different method. Okay, so that's what I will do today. So here, when we say this temperature, we just directly read the temperature from the period of the tau. Okay. But today I will really derive the thermal density matrix, and then you will see that this temperature is indeed the temperature which appear in the density matrix. Any questions? So these two together also amounts to the following statement. So this is an important statement, so let me just write it down. So this طبعا هنا عندما قال سيتا يساوي سيتا زائد 2 باي تعتمد على choice of مانكوسكي سبيس، ويريد أن يقول أن هذه طبعا سيتا تعتبر أول كوانتيزيشن في سيتا تعتبر different مينكوسكي سبيس كما ذكر ذلك. لماذا؟ لأنه معروف في ميكانيكا الكم أن الفاكيوم انرجي أو الفاكيوم ستيت is unique. بالتالي إذا أنت افترضت أن الفاكيوم ستيت is not unique، هذا يعني أنك محتاج إلى different state of Q of t أو different Q of t أو different space time of Q of t. يعني أنت تحتاج إلى زمكان مختلف ل Q of t. هذا هو وجه الشبه بين الهولوغرافيك وال Q of t. كما ذكرنا في الفيديو السابق أن معادلة الكرومو داينامكس كرومو QCD، تذكرون أننا قلنا أنه نحل اللاتس QCD. عندما نحل معادلة QCD نعمل شرينك للمعادلة اللاتس، تالي نحل معادلة QCD، تالي نعمل شرينك، وبعدين نعمل امتداد لهذه الحلول بواسطة خط أو منحنى إلى نقطة الزيرو. هنا ستعطينا ماذا؟ سيعطينا كما ذكرت هذا اتفق مع نظرية علي يوسف. هذه تعطينا اتفاق كامل مع نظرية علي يوسف. اتفاق كامل يعني يذهب إلى معادلة الفيديو الخاص بهذا الأمر اللاتس QCD. ربما هو أظن آخر فيديو في السلسلة السابقة. طيب جميل. هو الآن لديه عبارات يريد أن يفعلها، ثم ربما يدخل في اشتقاقات نحن في غنى عنها. سنشوف أولا ماذا يريد الآن، بعد ذلك إذا كان هناك أي اشتقاقات سأجمد الفيديو حتى لا أطيل عليكم الأمر، ثم بعد ذلك ندخل إلى النتائج النهائية كما فعلنا في فيديوهات السابقة. ويمكنكم الرجوع هذه الحلقة الرابعة، طبعا يمكنكم الرجوع إلى الفيديو ولدراسة الاشتقاقات. الآن تعال نشوف ماذا يريد أن يكتب. A and B also amounts to be the following, also is equivalent to the following statement. Is that the vacuum is that the Minkowski
Minkowski vacuum. The standard Minkowski vacuum, when you do your quantum field theory, the Minkowski vacuum appears to be a thermal state with temperature h bar divided by 2 pi, or T equal to h bar divided by 2 pi in terms of eta. Okay, it depends on which time you use to render observer of constant acceleration A. Okay. هذا طبعا نفس الكلام الذي ذكرته قبل قليل، لأنه طبعا A constant هذا مينكوسكي vacuum أو مينكوسكي space، لكن A إذا ما constant لا تعتبر مينكوسكي space. فبالتالي الفاكيوم سيختلف، وبالتالي نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى different space. لكل تغير في A يجب أن يعطينا different space. طبعا نظرية جملة هذا كله في one space. كل جملة هذا كله في one space عبارة عن دوائر زمنية حول الكتلة. الأرض حولها دوائر زمنية بمقدار 10⁻11 وربما 10⁻15 أظن حسب ما توصلت في معادلة الزمن، 10⁻15 وأقل، لأنه R مع زيادة R فإن الزمن يقل بمعدل تعتمد على R، وبالتالي كل ذلك دمجته في نظرية واحدة في سبيس واحد، سبيس تايم واحد. لكن هنا سيفصل الأمر حتى يبعد من السنجلاريتي، وحتى لا يخرج من ميكانيكا الكم أو ثوابت ميكانيكا الكم التي تقول أن الفاكيوم ستيت is unique في ميكانيكا الكم. لازم يكون يونيك في ميكانيكا الكم، لأنه تعتمد على ما يسمى بالسناب شوتس. السناب شوتس يعني لقطات لا تتعامل. ميكانيكا الكم لا يمكن أن تتعامل مع الديناميك سبيس تايم، وهذا سبب عدم دخول الجاذبية في ميكانيكا الكم. So A said actually this choice, we take theta goes to a periodic 2 pi, actually we are choosing the Minkowski vacuum. So and then the second statement is that but the standard Minkowski vacuum, which appears to be zero temperature to an ordinary Minkowski observer, then appears to be a thermal state to a Rindel observer. Okay, so that's the physical content of this thing which we will show. Any questions on this? Yes? So I have a small question, right? Does the Hawking vacuum and the Schwarzschild vacuum, do they belong to the same Hilbert space? Or? It's actually a tricky question. In some sense, they don't really belong to the same Hilbert space. Yeah, just when you talk about quantum field theory, it's a little bit tricky when you have infinite number of degrees freedom. Yeah. Yeah, but one can write down the relation between them. Yeah, one can write down a relation between them, and then if you take the modulus of that vacuum, then you find it's actually infinite because of because you have infinite number of degrees of freedom. Yeah. Yeah, you can. It's not possible to normalize that state. Okay, so that's what we are going to show. Hopefully, we will reach it by the end of this hour. But before do that, we need a little bit preparation to remind you of a few things. Okay, to remind you of a few things.
So once we go through these preparations, and then the طبعا بقية الفيديو تتحدث أو ليست بقية الفيديو. طبعا احنا نعلم أن كل الفيديو يتحدث عن كيف physics يعني physics of the temperature. من أين جاءت الحرارة؟ يعني شيء غريب جدا. عندما تابعت الفيديو للنهاية وجدت شيء غريب جدا. يعني ندرة الحرارة طبعا هي ظهرت في هي لوكال، تعتبر لوكال يعني في الكوردينيتس المتعلقة ب ريندلر أو في متعلقة ب الأوبزرفر الجنب الثقب الأسود. لكن الأوبزرفر البعيد في فضاء مينكوسكي لا يرى درجة الحرارة، لا يرى الحرارة هذه، يرى حرارة ضعيفة. شيء غريب جدا. فميكانيكا الكم ربطت ذلك بما يسمى ب ما يسمى ب الانتانجلمنت. انتانجلمنت أين انتانجلمنت؟ انتانجلمنت في فضاء ليندلر. هذا هو الفضاء. خلينا نشوف طريقة أفضل. أنا أريد أن كويس. أنا عملت سكرين شوت. هذا هو فضاء ريندلر. انظر إلى هذا المنحنى الذي يسمى برو كونستانت. هناك منحنى آخر المفترض أنا أعمل سكرين شوت هنا في الجزء الآخر اللي هو في الليفت أو في المحور الثاني لكن بالسالب. هناك أيضا اسمه شو منحنى. ومنحنى طبعا تصفه الدالة، ودالة صاي هي دالة ستيت بالنسبة ل يعني الجسيم الذي يقع في تلك المنطقة. طبعا يكون لديه دالة صاي أو لديه ستيت. ف بالنسبة لفضاء مينكوسكي هذه الدالة التي تعتبر يمين أو في محور السينات في الموجب والمحور الصادات في السالب، هما دالتين في ريندلر ويعتبران انتانجلت. وهذا شيء غريب جدا. يعني تعتبر انتانجلت. ما يراه في فضاء مينكوسكي أو هذه الدالة في فضاء مينكوسكي هي فضاء واحد، يعني هي دالة واحدة. وبالتشابه يسمى بالكورليشن نجدها في هذه المعادلة. هذه المعادلة نجد الدي اس سكوير يشابه الدي اس سكوير بالنسبة لفضاء يوكليديان أو فضاء مينكوسكي يشابه تماما أو كورليت بفضاء ريندلر. وبالتالي الدالة هذه أو الستيت في فضاء مينكوسكي هو نفس الدالة في فضاء ريندلر. وبما أن الدالة في فضاء مينكوسكي متصلة، إذا الدالة في فضاء ريندلر هي ليست متصلة إنما تعتبر انتانجلت. هي دالتين ساي ار، يعني ساي ار رايت، ار معناتها رايت يعني يمين في هذا الشكل، صار ساي ار، وساي ال يعني ليفت. هاتان الدالتان انتانجلت. طيب ماذا حدث بعد ذلك؟ بما أنه في فضاء ريندلر هناك قطعة في محور السينات، يعني يمين علامة يمين أو محور السينات الموجب لا يتعلق بمحور السينات السالب في فضاء ريندلر عكس فضاء مينكوسكي. وبالتالي حصل قطع في الانتانجلمنت. وبهذا القطع في الانتانجلمنت
وبما أننا فقدنا الاتصال بالطرف الآخر من الدالة، ففي الطرف الأيمن من الدالة زادت الديجريز اوف فريدم وترجمت بذلك درجة حرارة. شيء غريب جدا يعني، شيء غريب جدا انه ربطوا الانتاجلمنت او القطع في الانتاجلمنت في الدالة بالجاذبية، وانا اعرف تماما ان الجاذبية تعمل على قطع الانتاجلمنت، اعرف هذا جيدا، ولكن هم جابوها يعني هذا الاستاذ جابها بطريقة عجيبة جدا، بطريقة مختلفة، يعني شيء غريب جدا جدا. فهذا التفسير الكمي للطاقة الحرارية الزائدة التي يراها اللوكال اوبزيرفر أو الملاحظ الموضعي الذي يكون جنب أفق الحدث في الثقب الأسود، والعكس الملاحظ البعيد الذي لا يراها. وترجمة طبعا ذلك فيزيائيا أن هناك ريت شيفت، بالتالي الملاحظ البعيد لا يعني كلاسيكيا لا يستطيع أن يرى هذه الحرارة العالية بسبب الريت شيفت، لكن بسبب كوانتميا بسبب هذا الأمر ما يسمى بقطع الانتانجلمنت، وبالتالي يزيد جهلنا بما يحدث بغازك يعني في الجانب الآخر، وهذا يظهر في هذا الجانب بدرجة حرارة عالية أو زيادة ديجريز اوف فريدم. طبعا هذا التفسير فسر به إشعاع هوكينج، جسيمين تم إنتاجهما في الفضاء، أحدهما في فضاء مينكوسكي أو فضاء خارج أفق الحدث، والآخر في فضاء داخل أفق الحدث. تنقطع الانتانجلمنت بينهما ينقطع، وبالتالي يكسب هذا اليمين يعني خارج أفق الحدث طاقة عالية ناتجة من جهلنا بالطرف الآخر. شيء غريب يعني، ربما يعني هواة ميكانيكا الكم يضحكون علي في هذا التفسير أو استغرابي في هذا التفسير، يقولون أن هذا التفسير معروف جدا، ولكن بالنسبة لي غريب، بالنسبة لي غريب. لكن ما سأفعله هو كالآتي: سأنشر هذا الفيديو إن شاء الله، ولكن سأتوقف عن نشر الفيديوهات حتى أكمل السلسلة. في الحقيقة أنا السلسلة مقرأها لما أشاهدها في حياتي، هذه السلسلة، وحاولت أنه أربط النتائج فقط، النتائج النهائية أربطها فقط وأتحدث عنها وأتحدث عن الاتفاق، وأترك الأمر لرغبة المشاهد إذا كان أراد أن يقارن بين تلك السلسلة والنتائج التي ربطتها في هذه السلسلة. لكن وجدت أن هناك معلومات قيمة جدا جدا يعني في موضوع الانتانجلمنت، في موضوع أنه الاشتقاقات الرياضية، وأيضا شيء غريب جدا، معلومات جديدة دخلت في رأسي الآن. هذه المعلومات سأحتاج لها في المستقبل، لهذا أنا رأيت أنني أكمل هذه السلسلة، ثم بعد ذلك أعاود وأعمل الفيديوهات مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله تعالى. عموما نشوف وأشوفكم بخير إن شاء الله.